Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Param Vikas Ashtotaras of Sri Shrimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai ISKCON Samsthapak Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kun Radha Kunigiti Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamana Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande. Krishna, Krishna, Hare Hare. Nine 11:6, no? Шримад Бхагаватам 9.11.6, да? Yes? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Apratam nas tvaya kim nu Bhagavan Bhuvaneshwara yan na antar hridayam vishya tamo hansi swarochisha apratam nastvaya kimnu Bhagavan Bhuvaneshwara Yanontar Hridayam Vishya Tamohansi Svarochisha. O Lord, you are the master of the entire universe. What have you not given us? You have entered the core of our hearts and dissipated the darkness of our ignorance by your effulgence. This is the supreme gift. We do not need a material donation. О Господь, Ты владыка Вселенной. Разве есть еще дары, которыми Ты нас не одарил? Ты вошел в наши сердца и сиянием Своим рассеял царившую там тьму невежества. Это самый ценный дар. Нам не нужны от Тебя материальные подношения. When Dhruva Maharaj was offered a benediction by the Supreme Personality of Godhead, he replied, "O my Lord, I am fully satisfied. I do not need any material benediction." Когда Господь предложил исполнить любое желание Махараджи Друвы, тот ответил: «О Господь, я всем доволен, мне не нужны никакие материальные благословения». Similarly, when Prahlad Maharaj was offered a benediction by Lord Nrsingadev, he also refused to accept it and instead declared that a devotee should not be like a vanik, a mercantile man who gives something in exchange for some profit. Точно так же, когда Господь Нарисимхадева предложил благословение Махараджи Прахладе, тот не захотел принимать его и сказал, что преданный не должен уподобляться ванику, торговцу, который, отдавая что-либо, всегда рассчитывает на выгоду. One who becomes a devotee for some material profit is not a pure devotee. Тот, кто становится преданным, рассчитывая получить материальную выгоду, не может считаться чистым преданным. Brahmanas are always enlightened by the Supreme Personality of Godhead within the heart. Sarvasya chaham hridisannavishto atasmitir gyanam apohanancha. Браманы всегда получают знание от Верховного Господа, который изнутри озаряет их сердца. And because the Brahmins and Vaishnavas are always directed by the Supreme Personality of Godhead, they are not greedy for material wealth. И поскольку браманы и вайшнавы неизменно следуют воле Верховной Личности Бога, они не жаждут материальных богатств. What is absolutely necessary, they possess, but they do not want an expanded kingdom. Они довольствуются лишь самым необходимым, и им не нужны огромные царства. An example of this was given by Vamandev. Пример этого явил Господь Ваманадева. Acting as a brahmachari, Lord Vamandev wanted only 3 paces of land. Придя в образе Брамачари, он попросил ровно столько земли, сколько может отмерить 3 шагами. Aspiring to possess more and more for personal sense gratification is simply ignorance, and this ignorance is conspicuous by its absence from the heart of a Brahmin or Vaishnava. Стремление иметь все больше и больше, чтобы удовлетворить чувства, это просто невежество, которому нет места в сердце брамана или вайшнава. Om Jnana Timidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurin Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopistam
Sthapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Tatati Shapadantikam Pandehang Shri Guru Shri Jatapada Kamalang Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kamshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamani Hari Priye Vanchakol Pitarubhyascha Kripa Sindho Pyevacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Apratam Nastvaya Kim Nu Bhagavan Bhuvaneshwara Yan Nontar Hridayam Vishya Tamo Hangsi Saroji Shah. Lord Ramchandra had awarded everything in all directions to the Brahmins. Господь Рамачандра отдал все, что было во всех направлениях четырех света браманам. And they gave everything back. Они вернули ему все обратно. We don't need material benedictions. Не нужны нам материальные достояния. You've already given us everything. Ты уже нам отдал все. Yanontar hridayam vishya, because you've entered our hearts. Потому что ты вошел в наши сердца. Tamo hangsi sarojisha. And you've dissipated the darkness of ignorance. И ты рассеял всю тьму невежества, которая там царила. Sarojisa, by your own effulgence. Своим собственным могуществом. Krishna is all effulgent, and wherever there's Krishna, there's no Maya. Там, где присутствует Кришна, там нет места Майи. Yaha Krishna, taha Maya nahi adhikar. As darkness can't exist in the presence of the sun, Maya can't exist in the presence of Krishna. Подобно тому, как тьма не может существовать в присутствии света, так же и Майи нет места там, где есть Кришна. And Krishna enters of course, Krishna is already in the heart of everyone. И Кришна уже существует, он уже проник в сердца каждого. Ishvara sarvabhutanam. What is that? Ishvara sarvabhutanam hriday serjanajistati. But Krishna doesn't act in such a way as to illuminate the heart of everyone. Но он не действует таким образом, чтобы осветить сердце каждого. Matas mitir gyanam apohanamcha. He gives illumination or darkness according to what one desires. Он озаряет вот это невежество, осветляет его согласно желаниям каждого. So a pure devotee doesn't desire darkness. Поэтому чистые преданные не желают себе темноты. What is that darkness? Anyabhilashita, something other than Krishna consciousness. И что такое эта темнота? Это нечто другое, чем сознание Кришна. Jnanakanda, karmakanda. It's darkness. Это темнота. Needless material hankering and profit is darkness. Невежество — это желание, страстное стремление к материальной выгоде. So the pure devotees don't serve the Lord to get darkness. Поэтому чистые преданные не служат темноте, невежеству для того, чтобы получить темноту. They serve for the sake of service itself, which is the ultimate enlightenment. Они служат в целях самого служения. Это и есть их конечная цель, сама по себе.
Dharmasya hyapavargasya narturtayo pakolpate. Dharmasya, what is that? Kamasya dharmaikantasya. No. Narturtayo pakolpate. Start again. Еще раз, еще раз. Nartasya dharmaikantasya. Thank you. Спасибо. Spasiba. Kamalabhaya hismita. Dharma is meant for getting free from Maya and re-engaging in the eternal service of the Lord. Дхарма предназначена для того, чтобы освободиться от майи и вовлечься снова в преданное служение Господу. Na artasya dharmaikantasya kamalabhaya hismita. Religion is not meant, or devotional service is not meant for material profit. Религия или преданное служение не предназначено для материальной выгоды. The pure devotional service means anyabhilashita shunya jnana karmadhyanavrata anukulyena krishnana shilana bhakti rutama. Pure devotional service means just to try to satisfy Krishna. Чистое преданное служение означает просто удовлетворить Господа, попытаться удовлетворить. And when one tries to satisfy Krishna, then Krishna reciprocates and enters one's heart. И в то время, когда мы пытаемся удовлетворить Кришну, Кришна входит в наши сердца. Tesham satatajaktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. When one is a sincere devotee, then Krishna gives him the intelligence by which to approach him. Когда человек является когда человек является его преданным, то Кришна дает ему все для того, чтобы он дает ему разум для того, чтобы прийти к нему. It has a mind of its own. Это основной результат. By which to serve him. Now what's happening with that? I don't know either. It's fickle. It's like the mind. You want to try it though, because without it, people won't be able to hear. Okay, I will try to. Test. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, back to normal. So the Brahmins didn't want to be merchants and give something to the Lord in exchange for something. Поэтому браманы не хотели действовать в качестве торговцев и давать что-то Господу взамен на что-то. Of course, they served for the sake of service, but then when the Lord wanted to give them something, no, then it becomes business. Конечно, они служили исключительно для самого служения. Когда они получили что-то за это, они сказали: нет, не нужно. Just like you invite someone to your house, you serve him very nicely. At the end, if he wants to give you money, he said, no. Это аналогично тому, как вы приглашаете кого-то в гости, вы ему служите, угощаете, а потом в конце он вам предлагает деньги, и вы говорите, что нет. No, I wanted to please you because you're my friend and give you nice prasadam, and that I can't take money. Ты же мой друг, я просто хотел тебя удовлетворить, не могу принять от тебя денег. Ты что? So the Brahmins, we're not in it for the money. We're here to serve you. И браманы то же самое. Мы здесь не для денег, мы здесь для того, чтобы служить тебе. We didn't come to your service to build a guest house and make a profit. Мы здесь не пришли для того, чтобы построить гостевой домик и извлечь из этого выгоду. And live very opulently with our wife and children. И жить здесь в роскоши со своей супругой и детьми. We came to serve you. Мы здесь для того, чтобы служить тебе. And apratam, what is there that we're missing? И чего же нам не хватает? You've already given us everything. Ты ведь все нам уже отдал. Vasudeva Sarvamiti, you've given us yourself. Ты отдал нам самого себя. So after you've given us yourself, why do we want anything else? И поскольку ты нам отдал самого себя, с какой стати нам желать что-то еще? You've entered our hearts and given us Krishna consciousness. Ты вошел в наши сердца и отдал нам сознание Кришны. Chakudan Dilo Jay Janmit. The spiritual master enters the heart of the disciple with transcendental instructions. The disciple is not there to take advantage of the spiritual master for getting some
prophet or the spiritual master's institution for getting some profit. Духовный учитель, он входит в сердце своего ученика через свои наставления, и его ученик, он ни в коем случае не пытается воспользоваться своим духовным учителем, его наставлениями для того, чтобы извлечь какую-то выгоду. It's not a business opportunity. Это не возможность провернуть какую-то деловую сделку. It's a far greater opportunity, the opportunity to get free from all this material business and go back to Godhead. Эта возможность превосходит всем возможные материальные сделки, которые здесь существуют. Это возможность покинуть этот материальный мир. You've given us the most valuable thing, Ты отдал нам самую ценную вещь. transcendental knowledge. What else could we want? Трансцендентное знание. Чего же еще можно хотеть? What is that? Vairagya vidya nijabhakti yoga shikshartameka purusha purnamas. Then Sri Krishna Chaitanya Sri Dhari Akripam buddhi yas tamahang prapadye. Chaitanya Mahaprabhu has come to give vairagya, Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы отдать вайрагию, detachment, отречение, and vidya, transcendental knowledge, и видья, трансцендентное знание, and bhakti yoga, pure devotional service. и бхакти-йогу, чистое преданное служение. So one who's intelligent will take the whole package Поэтому тот, у кого достаточно разума, возьмет весь пакет целиком, because they come together and they're not separable. потому что они неотделимы друг от друга, они идут вместе. I'll take the devotional service, but you keep the vairagya. А я вот себе возьму преданное служение, а вы оставьте себе вайрагию. No. Нет. Vidya, transcendental knowledge, means this vairagya is also so valuable. Видья, трансцендентное знание означает, что вайрагия тоже ценна. Vitaraga bhayakrodha manmaya mamupashata bhavo jnanatapasa puta madbhavam agata. By vairagya one becomes purified. Путем вайрагии мы становимся очищенными. Vita raga bhayakrodha. These are the things we want to get freed from. Это не то, от чего мы хотим освободиться. Anger, krodha, bhaya, fear, and raga, material attachment. Материальная привязанность, рага, двеша, жадность, злоба. Эти все вещи — это то, от чего мы хотим отречься, избавиться. Janayatiyashu vairagyam gyanam chayur. So by devotional service, one gets vairagya, freedom from raga, from attachment. Поэтому путем преданного служения мы получаем вайрагию, свободу от материальной привязанности. So the Brahmins had that quality automatically. И браманы обладают этой способностью, этой квалификацией автоматически, Because they were Lord Ramchandra's pure devotees. потому что они были чистыми преданными Господа Рамачандры. So no, we don't want anything. We're not in it for the money, for the business. Нет, мы не хотим ничего. Maharaj was offered, the Lord appeared before him and offered him a benediction. Dhruvi Махараджи было предложено благословение. Then he said, Swamin Kritartosmi Banam Niyach. I'm fully satisfied. I don't want anything. А он сказал: нет, я полностью удовлетворен, ничего не хочу больше. Later, Kuvera appeared before him to give him a benediction. Позже куверы возникнут перед ним, явятся перед ним и предложат свои благословения. The treasurer of the demigods. А у них богатство полубогов. There's a finance company in India, Kubera. Это такая финансовая компания, организация куверы. So, no, I don't want anything. Just give me your blessing that I can always be engaged in the service of Krishna. Нет, мне ничего не нужно. Просто дайте свои благословения, чтобы я всегда мог быть вовлечен и участвовать в преданном служении Кришне. After the Krishna Balaram temple was established, Srila Prabhupada wanted the guest house to have a bank. Когда был создан храм Кришны Баларама, Шрила Прабхупада хотел построить гостевой домик и иметь там банк. For the convenience of the guests. Для удобства гостей. So those who've been in Vrindavan, in Prabhupada's house, that library is there, but originally it was not attached to Prabhupada's quarters. It was attached to the guest house lobby.
Но те из вас, кто был во Вриндаване, они знают, что там есть в гостевом домике. Раньше была библиотека, но раньше библиотека там не была, она была в другом месте. So that room was set aside for the bank. Эта комнатка, which is now library, yeah? Yes. Которая сейчас комната библиотека, это было раньше помещение для банка. And Punjab National Bank took the concession, they took the place. И там это помещение занимал Пунджабский национальный банк. And there was a little ceremony to open the bank. И там была маленькая церемония. There were some suited up bankers from Mathura. Присутствовали такие банкиры с Мадхуры. And Prabhupada came and cut the ribbon and opened the first account. И церемония была, Прабхупада пришел, отрезал красную ленточку. And he was sitting with the bankers. И он сидел среди банкиров. And he told the story of how Dhruva Maharaj had been fighting against the yakshas. И он рассказывал им историю о том, как Dhruva Махарадж сражался с якшами. Some yaksha had killed his brothers, so he began slaughtering the yakshas in retaliation. Some yaksha had killed his brother, so he began slaughtering all the yakshas in retaliation. Кто-то из якши убил его брата, поэтому он начал их всех вырезать. Revenge, yeah. Это была месть с его стороны. So Lord Brahma and Kuvera appeared before him because Kuvera is the master of the yakshas. И поскольку якши курируют куверы явились перед ним. And they said to Dhruva, this is not very good. Just for the fault of one yaksha, you're killing so many innocent yakshas. И куверы сказали, ты знаешь, это не совсем хорошо, то, что из-за ошибки одного кувера ты сейчас всех истребляешь. This is not your duty. Please stop. Это не твоя обязанность, пожалуйста, прекрати. So Dhruva Maharaj agreed. И Dhruva Махарадж сдался, согласился. And Kuvera was very pleased and offered him a benediction that whatever you like, you can take from me. И Кувера был доволен этим и сказал, я благословляю тебе все, что хочешь. Treasurer of the demigods. Это же они руководят богатствами полубогов. So Dhruva Maharaj said that, no, I don't want anything. You just give me your blessings that I can always be engaged in the service of Krishna. И Dhruva Махарадж сказал, нет, мне ничего не нужно, просто благослови, чтобы я всегда мог участвовать в преданном служении Господа. So Prabhupada said to the bankers, so you're all representatives of Kubera. И Прабхупада говорил вот этим банкирам, знаете, вы все тут представители Куверы. And he said to them, dead serious. So you please give me your blessings that I can always be engaged in the service of Krishna. И он сказал, пожалуйста, благословите меня, чтобы я всегда был вовлечен в служение Кришне. All right, we'll take some questions. Давайте вопросы рассмотрим. If there are any. Если какие-то есть вопросы. Спасибо, Махарадж. Изумительный класс. I was wondering about being satisfied with the service itself. Would you please elaborate what are the conditions necessary to be satisfied with the service itself and not strive for any material benefits from the service? Меня интересует такой вопрос, как быть удовлетворенным самим служением и не желать никаких других материальных выгод? Каковы условия для такого удовлетворения исключительно духовным своим служением, преданным служением? No condition. Not that if this condition is met, I'll be satisfied. Under those circumstances, I'll be satisfied. The only condition is that one be a pure devotee. Нет никаких условий. Единственное условие – это быть чистым преданным. Unconditional. Необусловленное служение. Yes. I was referring to the acting or serving according to one's nature or serving against one. Serving according to one's nature, against one's nature.
According to He was referring to serving against one's nature or according to one's nature. Имелось в виду, есть ли разница в служении в соответствии со своей природой или против своей природы? A devotee should be satisfied even if he has to serve against his nature. Преданный соглашается служить, даже если его просят служить против его природы. It may not be my nature, but I get to serve. Это может быть не моя природа, но я согласен служить. So let me be satisfied with whatever service my Guru Maharaj gives me. То есть он удовлетворен любым служением, какое бы ему ни поручит его Гуру Махарадж. It may be my nature, it may not be my nature. И это может быть согласно моей природе, а может быть нет. But I'm a servant. Но я слуга. Just like a servant, he doesn't complain that, sir, you gave me this service, but this is not to my liking. You give me some other service. Слуга не говорит: ой, знаешь, вот это вот служение, оно не соответствует мне. Можешь что-нибудь другое дать? He's grateful to be able to serve. Он благодарен от одной возможности служить. Now, that said, that's ideal. И говоря это идеальная ситуация. And one will be more easily satisfied or more naturally situated if he has some engagement suitable for him. И, конечно, кто-то будет естественным образом удовлетворен, если служение соответствует ему. That's better. But it's not a condition. Это, конечно, лучше, но это не условие. Krishna didn't say to Sandipani Muni, listen, you expect me to carry this firewood? This is not really what I do. Krishna didn't say to Sandipani Muni, his guru, listen, I'm not going to carry firewood. This is not what I do. Кришна не говорил своему гуру, что, ты знаешь, я не буду нести этот огонь, это не то, что я чем занимаюсь. Give me some more engagement, more fitting to my nature. Пожалуйста, дай мне какое-нибудь занятие, более соответствующее моей природе. Vasantanta Gurorita. No, menial servant. Я просто слуга. Yes. Whatever service you give me. Kinkara. Chaitanya Mahaprabhu. Ayinanda Tanuja Kinkara. Patitam. I'm fallen in this ocean of death, birth and death, but I'm your eternal servant. Да, я следую этому циклу рождения и смерти, но я твой вечный слуга. Kinkara means service, servant. Кинкара означает слуга. The etymology is kinkara. What can I do for you? И это обозначает буквальное слово, что я могу для тебя сделать. Kara, to do, and kim, what? What can I do? Что я могу сделать? That's a servant, not picky, choosy. I'll take this engagement, but not that engagement. В этом суть слуги, а не то, что он избирательно выбирает. Вот это вот я буду, а вот это нет. What would you like me to do? Что бы ты хотел, чтобы я сделал? How much was it in Arjuna's nature to kill his grandfather? Насколько это было в природе Арджуне убивать своих дедов, To kill his teacher? убить своего деда, To kill his brothers and uncles and friends? убивать друзей, братьев, детей. He wasn't so inclined. Он не был склонен к этому. But Kodishe Vachanam Tava. Now that my illusion is gone, I'll do it, whatever you say. Но сейчас моя иллюзия рассеяна, и я сделаю все, что ты говоришь. Is that okay? Спасибо. Yes. Преданным, у которого есть желание чисто преданное служение давать, иногда какие-то ошибки получаются. Что нужно делать? Ошибки какие получаются? У кого? Разные ошибки. A devotee who wants a pure devotional service sometimes will commit some mistakes. And Что надо сделать такой же преданный, который считает, что иногда ошибки делает? what should such a kind of devotee should do when he notices that he's committing some mistakes while serving? Fix it. А? Fix it. Нужно исправлять ошибки.
Simple thing. Это I ж make- просто, это просто. I make some mistake. Let me try to set things right. Да, я совершил ошибки, и позвольте мне исправить. Yes. Должен ли преданный стремиться к материальному успеху, чтобы лучше служить Кришне и добиваться какого-то положения в обществе? Should a devotee be striving towards material success? Should a devotee be striving towards material success in order to serve better, to improve his service? Should a devotee strive for material success in order to improve his service? Right. If the spiritual master has asked him to do that, Если духовный учитель просит его об этом, то да. Srila Prabhupada at one point, Gargamuni Prabhu and Brahmananda were the sons of a businessman. Brahmananda and Gargamuni Гаргамуни и Прамананда Прабhu were sons of a businessman. были сыновьями бизнесмена. So early in 26 Second Avenue, Prabhupada told Gargamuni to work for his father and, advance in the business. И Прабхупада дал ему наставление работать со своим отцом и продвигать его бизнес на 6-й авеню. So from one point of view, that was a material engagement. И это материальное действие. But Prabhupada told him to do it. Прабхупада сказал ему заняться этим. Arjuna fought to win, not just to be there. Fought to win, not just to be there. Арджуна сражался для того, чтобы победить, а не для того, чтобы просто быть там. Spiritual means to satisfy Krishna. Духовное обозначает удовлетворить Кришну. So the so-called material activities, when done to satisfy Krishna, become spiritual. Поэтому, как только возникает вот это желание удовлетворить духовного учителя, это желание становится духовным. Householders shouldn't think, I'm not going to take care of my wife because that's material. Поэтому семейным людям нельзя так думать, что я не собираюсь заботиться о своей жене, ведь это материально. And everything connected with my householder life is material, so I'm just going to kind of... И все, что касается моей семейной жизни, это все материально, поэтому я буду... Whatever. Все, будь что будет. No, this is my service. Нет, это мое служение. So let me do it nicely. Поэтому буду делать это хорошо. As my service to Krishna. Как в виде моего служения Кришне. Anasaktasya vishayan, without attachment for sense gratification. Без чувственного удовольствия. Yatarhamupayunjita nirbandha Krishna sambandhe yukta vairagya uchate. He does everything for Krishna, but without even material achievements, so-called material achievements, but not for his sense gratification, for Krishna's sense То gratification. есть он все делает, даже достигая какие-то материальные успехи, но это он делает для удовлетворения исключительно Кришны, не для своих чувственных удовольствий. And therefore he tries to do it nicely. И поэтому он пытается делать это наилучшим образом. Is that okay? And I'm supposed to stop today at 8:45, which is now. Предполагается, что я сегодня должен закончить в 8:45, и это уже сейчас. Thank you very much. Спасибо Hare Krishna. большое, All Хари. glories to Shri Dхам Маяпур. Jai.